Benvenute e benvenuti a questo sabato sera di Biennale Democrazia, in uno degli incontri che ci sono più cari. Per questo ringrazio Maaza Mengiste di essere qui con noi. Maaza Mengiste è una scrittrice di fama internazionale e in un anno in cui discutiamo di guerra, di conflitto e di violenza, io credo che sia importante ripartire dal suo romanzo Il Re Ombra. Il Re Ombra, oltre ad essere un capolavoro letterario riconosciuto da innumerevoli premi internazionali, è anche un romanzo che ci parla dei conflitti in corso, delle eredità dei conflitti coloniali sui conflitti in corso, e ci parla anche, forse soprattutto, di noi, dell'Europa e dell'Italia. Ed è per questo che sono davvero grato a Maaza Mengiste di essere qui. Questo tra l'altro è il primo incontro italiano in occasione della pubblicazione del suo la sua prima opera, Sotto lo sguardo del leone, pubblicato come anche Il Re Ombra da Einaudi, e alla fine dell'incontro ci sarà anche il firmacopie qui fuori. Con Maaza Mengiste stasera dialogherà Nadotti, che è un'intellettuale della nostra città, una traduttrice, una critica letteraria, una collaboratrice della casa editrice Einaudi, che ringrazio perché abbiamo pensato che per ragionare insieme, raccontare insieme, parlare insieme di come si racconta la violenza, il modo migliore, forse anche più intimo, fosse quello di lasciare sul palco una scrittrice e la sua traduttrice. Ringrazio di cuore Anna Nadotti e Maaza Mengiste. Grazie. Buonasera a tutte, anche tutti. Grazie di essere qui. Io sono molto felice di essere accanto a Maaza Mengiste. Quando mi hanno, incaricata di fare questa conversazione, non sanno, ignari, come possono essere i dialoghi fra una scrittrice e una traduttrice che se la intendono, però saremmo composte. Abbiamo riflettuto su come fare questo dialogo e abbiamo deciso così. Intanto io penso che siccome Primo Levi in questa città ha scritto che la traduzione è un dialogo, penso che siamo autorizzati in modo particolare a dialogare. Però volevo ricordare anche un altro scrittore, amico di entrambe, che è Hisham Matar, il quale scrive: agli scrittori chiediamo ciò che si chiede agli amici più stretti, di aiutarci a mediare e a interpretare il mondo. Matar lo scrive nel suo libro Amici di una vita. Allora io pensavo che lasciandosi tradurre, le scrittrici e gli scrittori affidano a quelle o quelli che li traducono una cosa preziosissima che sono i loro pensieri, le loro parole, anche i loro sentimenti. Non solo, condividendo le loro memorie con noi, in qualche modo costringono anche le nostre, qualora fossero sopite, a riaffiorare. Perciò ringrazio Maaza di essere qui a dialogare con me e comincio come sempre con una poesia. Dico come sempre perché il mio scambio con Maaza in pubblico e in privato è fatto di poesia. Comincia sempre con una poesia. Questa volta ho scelto, ed è stata una piccola sorpresa che ho fatto a Maaza, è una poesia di Ursula Le Guin. Tutti saprete bene la grande autrice della distopia, che non è più una distopia. Dice così: gli anni fanno strane cose all'identità. Che significa dire sono quella bambina nella fotografia a Kishamish nel 1935? Potrei perfino dire sono l'ombra di una foglia dell'albero di acacia abbattuto 70 anni fa. Quell'ombra che avanza sulla pagina mentre la bambina legge. Potrei perfino dire sono le parole che lei leggeva o le parole che ho scritto in altri anni, guizzo d'ombra e di luce mentre il vento passa tra le foglie. Mi sembrava un buon modo per cominciare un dialogo
dedicarle questa poesia che ho tradotto per lei. Ursula Le Guin pensa a se stessa a 6 anni, ma io quando ho dovuto dare parola a Tizitta, la minuscola protagonista che ha solo 4 anni, non li ha ancora neanche compiuti, sotto il segno del leone, che è il suo primo libro, poi dirò 2 cose per chiarire questo primo secondo. Tizitta aveva 4 anni quando nel 1974, dopo il colpo di stato del Derg, l'albero sotto il quale lei giocava in un compound dove vive tutta la sua famiglia e molte altre persone, e dove lei gioca felicemente all'ombra e anche al sole, benché venga per questo rimproverata, ad un certo punto il suo piccolo compagno di giochi sparisce. Ecco, io quando ho letto questa poesia ho visto Tizitta. È così? Grazie. Before I answer that, I have to say thank you so much to Anna, not only for this conversation tonight, but for the conversations that have started years ago with Il Re Ombra. Actually, even before that, we met through Hisham Matar. And we have been in dialogue in one way or another since then, talking about books, about ideas, about the place of ideas in this world. So I cannot tell you how happy I was when Einaudi told me that the great Anna Nadotti said she would translate my books. And the conversations we have been having since then have been for me lessons in writing, lessons in words, but also I think lessons in a vast intellectual landscape, how to approach this world through words, through imagination, through ideology that refuses injustice. So Anna, thank you so much. But you asked me this question about Tizi in my book Sotto lo sguardo del leone, and when I was first writing this novel, I was going to make it completely from Tizi's perspective. I was going to write or try to write this revolution from a child's perspective because it would have been my own perspective growing up in Ethiopia. So the natural thing was, well, I will make myself again in a novel. I will call myself Tizi, and Tizi will see everything that I saw and experience everything that I experienced. And so in some way, that poem, the beautiful poem by Ursula Le Guin is quite direct. There's a direct comparison. I am that child in the book. I am that child in the story. But I may as well say I am the shadow of a leaf of the acacia tree. I may as well say she is completely distinct from me also. Because years have passed between the child I was in Ethiopia and the woman I am now. And in writing Sotto lo sguardo, and in a way putting my own memories on the page, putting myself into words that I would need to read and edit, but also I would have to confront memories that I had not wanted to think about for a very long time. I had to think of the distance between now and then, and I was forced to confront memories that let me know how present memories are, that they never really leave us. And the only ways to begin to confront the past is to put them into words, to speak them out loud, to write them down, and if we dare, to share them
if possible. So for me, when you sent this poem, it reminded me of being that child in Ethiopia, but it also reminded me of being this writer working on her first book, putting into words for the first time the memories that I had, and saying, is this me or is it not me? Am I still 4 years old? I still feel 4 years old, but I also feel like an adult. So I'm both young and old at the same time, here and there at the same time, both a writer and someone incapable of words to describe what's happening. And so we will talk about this soon, but the first lines of the second book, which is also, I think, the title of this, La memoria e raccogliere ossa, was myself writing the first book. Sì, va detto che il titolo di questo incontro, io avevo pensato proprio, parlandone con Massimo Cuono, che memoria e raccogliere ossa è una frase di Maaza nel secondo libro, e qui do quel chiarimento necessario sulla successione dei due libri, nel senso che Sotto lo sguardo del leone è il primo libro di Maaza, era uscito nel 2010 per i tipi di un altro editore con un titolo leggermente diverso, si intitolava solo Lo sguardo del leone, ma il titolo originale è Sotto lo sguardo del leone, che è questo leone che sta in cima all'obelisco di Addis Abeba. Mentre il secondo libro, Il Re Ombra, Shadow King, è quello che è uscito 2 anni fa e li ho tradotti entrambi, e devo dire che traducendo questo secondo libro, a tratti questi occhi di Tizzita, questi occhi di una bambina di 4 anni, siccome io il libro l'ho tradotto mentre eravamo circondati dai bambini di Gaza, non potevo non pensare a tutte queste cose e mi domandavo in che modo una bambina possa, anche un bambino, possa superare il trauma di ciò che vede, di ciò a cui assiste, se sopravvive. Quindi Tizzita era molto presente, costantemente presente di fronte a tutto quello che succedeva e che lei di fatto poi non vede. Da questo punto di vista il libro è straordinario perché ci dice anche molto di quello che si immagina, non potendo vedere, un po' perché si è molto piccoli, di statura proprio, e un po' perché gli adulti cercano di tenerti un po' al riparo di quello che succede e tu in realtà comprendi quasi tutto. Dicevo prima, Sotto lo sguardo del leone si svolge in un arco di tempo breve, pochi mesi nel 1974. Dal 12 settembre del 74 c'è il colpo di Stato e l'anno dopo Haile Selassie, l'imperatore, viene ucciso. È un colpo di Stato apparentemente una parte dell'esercito, tra cui ci sono molte persone che avevano combattuto nella guerra contro gli italiani. In questo breve arco di tempo ci rendiamo conto anche di quella cosa che diceva lei prima, di come c'è un prima e c'è un dopo e tu non sai più esattamente chi sei, cosa sei stato. Il protagonista di questo romanzo è un medico, Hailu, personaggio a mio avviso straordinario, è il nonno di Tizzita, ma su questo semmai torneremo. Invece il secondo libro, Il Re Ombra, inizia esattamente negli stessi giorni del 74, durante i primi movimenti politici, le prime manifestazioni contro il Derg, o per il Derg, perché le manifestazioni erano in tutte e due le direzioni. E inizia alla stazione di Addis Abeba, finisce anche alla stazione di Addis Abeba, dove una donna, Hirut, aspetta. In mezzo, quindi il corpo del libro, è l'occupazione italiana, quella di cui ci si è dimenticati a volte.
Questo mi pare importante dirlo perché il fatto che Maaza ha scritto un libro e poi 10 anni dopo ne ha scritto un altro che comincia e finisce esattamente dove aveva lasciato il primo, 1974, e però fa un lunghissimo flashback sull'invasione e l'occupazione italiana del 1935, poi finisce nel 1941, insomma, l'occupazione italiana. Allora volevo sapere un po', che tu raccontassi ai tuoi lettori e lettrici, in che modo hai costruito questi 2 romanzi. Grazie, Anna. I knew I wanted to write Il Re Ombra from the very beginning of imagining myself as a writer. I knew that this was a book I wanted to do, but I was afraid of the history. I was afraid of the kind of work that I suspected this book required. I had never written a book in my life. I had written a short story to get accepted into my graduate program, and that was the only real writing I had ever done. I did not major in creative writing. I had never been in that class. So the idea of writing a book set in the early days of World War II about a country that I did not know very well, when I knew that archives were in a language that I did not speak, was overwhelming. So I told myself, let me start with an easier story. I thought it would be easier. And let me do something with my own memories. Because when I was growing up in Ethiopia, Anna said very wisely that Sotto lo sguardo del leone, Tizzy does not see very much, but she knows a lot. And that is also very true for my own childhood. I did not see very much because my family protected me, but I understood what was happening. And what I did see, people being arrested, people disappearing, soldiers breaking into our house, those few things that I saw when I asked questions, no one in my family wanted to talk about that. So I thought, let me answer my own questions by writing this book about what happened. Let me try to understand my own history by researching my memories. In the meantime, I will try to learn Italian so I can research what will be Il Re Ombra. I will start trying to read more about the Italian culture and this war, but let me write this other book first. So it was very much what I thought was practice and what I thought was an intellectual process. And I did not understand the deep emotional work it would be to write the book. I thought that I was far enough away in years to just write. But when I first moved to New York and I was in graduate school to write this book, I had no money. I could not afford a desk. So I would go and write in a neighborhood cafe. And before I could finish my first cup of coffee, I was writing and I would just start crying. So the barista would give me a free cup of coffee.
And all the other customers would move away from me a little bit. But I would keep going every day, and the same thing would keep happening until I said, okay, Maaza, this is not history. This is something very present, and this is something very real, and you have to buy a desk. You know, you have to go. So I bought a desk, and I started writing in the privacy of my home, and the same thing happened again and again until the first draft was done. And the process of moving from that girl that is Tizi to becoming the writer that is Maaza Mengiste, to becoming the editor of this book so that I could edit my scenes was a process that took a few years. But by the time I was done with this book and I was studying Italian for the next book, I had, I think, become enough of a writer to look at my work critically until there was a scene that I will not tell that is in the book, and I think you know which one it is. I would love to know what that was like to translate, because I will tell you that this scene, I wrote it and then I shut my computer down and I started pacing and I said, I can never look at this again. Someone else has to edit this. And so in the times that I have gone back to read this book, I skip it still. And I have had certain critics, journalists who have read the book tell me, I was not prepared for this moment and I could only read it once. But this is going very far from your question. But this book was a lesson in writing, but also a lesson in the connections between history and memory. And it was also a lesson in how to bury the ghosts, how to collect those bodies and put them underground. Posso dire che anch'io ho fatto molta fatica a tradurre questo libro, perché ci sono delle cose che ci colpiscono profondamente e la straordinaria e la resa straordinaria della sua scrittura di fronte a cose che non vorremmo che fossero successe, e però sono successe e vengono raccontate, ed è in questo senso, credo, che anche Primo Levi diceva che tradurre è un dialogo, perché se così non fosse, almeno per me, sarebbe stato molto molto difficile tradurre quelle parti che non vi dico, perché chi ha letto il libro le intuisce e chi lo leggerà è giusto che non le sappia prima. Però appunto memoria è raccogliere ossa, anche raccogliere muscoli e capire in che modo questo medico Ailu, questo lo possiamo dire, ragiona da medico sia quando è torturato sia quando cura i torturati e immagina i modi in cui poter prevenire o contenere il proprio dolore o poter dare sollievo al dolore degli altri e avere a che fare. Una delle cose straordinarie, questo voglio dirlo, Maaza parla dei corpi, è una domanda che pensavo di fare dopo, ma i corpi sono al centro dei suoi romanzi, di questo e dell'altro, in vario modo, in modo diverso, però parla dei corpi e quando tu traduci una tortura, se lo devi leggere puoi anche saltare le pagine, come avrei volentieri fatto, ma se invece lo devi tradurre ti succede quello che è successo a lei, però insomma ce l'abbiamo fatta. Puoi dire. Ecco, il primo romanzo è sostanzialmente, queste erano le cose principali che volevo dirvi, però voglio adesso spostarmi, visto che abbiamo un'ora, nel senso che le colonie durano secoli, ma gli incontri invece meno. E io rovescerei la proporzione, ma siccome non ho potere, vabbè. Il primo, dicevo, vi ho già detto, il secondo romanzo è un romanzo molto più complesso, molto più strutturato. Il primo era in un certo senso un romanzo più tradizionale, con una trama, una storia, dei personaggi. Il secondo è un romanzo in cui convergono vari linguaggi.
il linguaggio del teatro, dell'opera. I cori delle donne che commentano sono cori greci. Prima nell'incontro con Mannocchi e il grecista Necci si parlava di chi è il Mediterraneo, di chi sono i libri di Noi e Voi, discorso assurdo, perché nell'incipit del libro di Maaza cita Omero e Eschilo che appartengono a tutti, non esiste un noi e un voi. Anche Priamo, anche Ettore appartengono a tutti. Poi c'è l'Aida costantemente, una specie di sottofondo musicale ai monologhi dell'imperatore, chiuso in una stanza dove poi verrà soffocato con un cuscino. E poi c'è il linguaggio delle fotografie. La cosa straordinaria del libro di Maaza è che le fotografie non ci sono. Solo qualche giornalista le ha viste, ma era molto distratto perché non ci sono. Ci sono però delle pagine che si intitolano fotografie e in queste pagine Maaza descrive quello che avrebbe potuto esserci in una fotografia se fosse stata scattata da un etiope. La cosa straordinaria di quel libro, secondo me, anche da un punto di vista storico, oltre che da un punto di vista letterario, è che è un linguaggio che mette in campo chiaramente cosa significa lo stereotipo coloniale delle fotografie e quindi poi lo stereotipo delle narrazioni che ci saranno dopo. Vi leggo solo una frase perché io in realtà avrei fatto una cosa sola, cioè letto il libro, certi pezzi del suo libro, comunque adesso ne leggo un pezzettino. Quando Hirut aspetta, chi è che aspetta Hirut nella stazione di Addis Abeba nel 1974? Aspetta Ettore Navarra, un soldato italiano che era andato in Etiopia, ebreo, il quale diventa un po' suo malgrado, però diventa il fotografo ufficiale del colonnello Fucelli, che in qualche misura è un alter ego di Graziani. Quando Ettore entra nella stazione, con le spalle leggermente inarcate, dalla memoria di una fotocamera che ha avuto il buon senso di non portare con sé, bellissimo questo, Hirut si alza in piedi. Per un istante deve toccare il vestito per accertarsi di non essere nuda davanti a lui, tremante per l'offesa e l'umiliazione, mentre Fucelli ordina un'altra, soldato, un'altra, scatta un'altra foto. E la verità che lui vuole ignorare è questa, che ciò che viene forgiato nella memoria si infila nelle ossa e nei muscoli, ci resta per sempre e ci segue nella tomba. Questa è la descrizione che fa Maaza, che secondo me è una descrizione perfetta di come la memoria sia raccogliere ossa anche di se stessi. E in questa semplice frase si tocca per essere certa di non essere nuda. Sono passati 32 anni. E tutto è ancora esattamente come lei ricordava. Ecco, io vorrei che Maaza ci parlasse un momento di quella fotocamera di Hirut, delle ossa e dei muscoli. I became very interested in the photographs made by Italian soldiers while they were in Ethiopia. Over the course of my research, I started discovering that the archives that I was looking at, the colonial archives, were really telling a censored history, a history that was saved by the fascists to remember themselves in a certain way. But soldiers took cameras to war. This was 1935. People had the smaller cameras now. And so that camera went with them. And what I was finding in the photographs and the albums that they made was a completely different history many times than what the photojournalists sent by Luce or Mussolini was. It was a different kind of photograph. These were intimate quotidian photos. And I wanted to include some of them because these were photographs of friendships that developed between these soldiers who were often from very small towns, who were often very, very poor. This was their first time away from home.
and this was an adventure for them. They had been promised a quick and easy war. They were told that Africans, the Ethiopians, would be happy to see them. They were doing a favor for the Ethiopians, and there was no problem. It would be over soon. What they faced was something else. But in the meantime, they were making these photos of friendships, the tents, the food they had, their visits to the markets. But then I was also discovering the other side of war, that some of them would document the violences, the shootings, the executions, those things that they, for some reason, wanted to capture on camera. But maybe they didn't show their family, but they wanted proof of this for some reason. And there were also a lot of photographs of women and often girls. And those were photographs that inspired the character of Hirut. And I wondered about these images of women, and often they were girls, often they were not, they were young. In exploitative photographs, what is bone and what is muscle and what is a girl? Is a girl made of bone and muscle, or is she made of something else? When they're photographing this girl with flesh and bone and muscle, what exactly are they photographing? What are they keeping? Her bones? Her flesh? Or are they photographing themselves? Is this an image of themselves that they are really making? Some kind of image of who they want to be or who they are outside of Italy, outside of their family. What is it that's on that photograph? And these were questions I was asking through Ettore. What is he photographing? What does Fuscelli want to capture when he photographs Hirut? Is it bone and muscle, or is it something else? Is a naked girl just bone and muscle? And these were the questions. So when Hirut, that scene you read, when Hirut walks into that station, she suddenly realizes, I'm not just a body, but are my clothes on me? Because can he see my bones? Can he see my muscles? Can he see this flesh? And she has to check. And even if she has clothes on, I think there is a part of her that suddenly realizes she's still naked in some way. In the first book, I was beginning to ask these questions of what is a body exactly? What is muscle and what is bone? When I made the character of Hailu, one of the main characters in the book. See, he is a doctor. And I made him a doctor because I wanted to see, I wanted to understand how a doctor would recognize the ways that a revolution, the ways that an ideology can destroy the body, can destroy the muscles. How does ideology translate into the body? And he would see the physical consequences of a revolution. And I wanted to explore those questions, and Il Re Ombra took those questions a bit further. Ho spento per non avere il frusio per lei. Va notato che la fotocamera che porta con sé Ettore Navarra, che arriva da Venezia, è una fotocamera che gli è stata regalata da suo padre, il quale è uno studioso, è un intellettuale, e ha già avuto 2 vite, perché in realtà era fuggito da Odessa, dove c'era stato un pogrom prima, e riesce a fuggire avventurosamente ed arrivare a Venezia, e proprio ha già 2 vite, e gli regala
una macchina fotografica e gli regala questa macchina raccomandandogli di usarla sapendo quello che restava, cosa significa una fotografia. Quindi Ettore Navarra si interroga costantemente sulle luci e l'ombra, fa le fotografie, non può non farle, però si interroga costantemente. E la cosa che a me colpisce molto della scrittura di Maaza, del pensiero di Maaza, è che di fronte a tutti questi corpi, maschili, femminili, torturati, sepolti, dissepolti, anche danzanti, se ci sarà il tempo parleremo anche di questo, resta però nello sguardo di Maaza e nella sua scrittura una invincibile compassione. Allora io mi sono chiesta intanto come fa, e adesso glielo chiedo di nuovo, così lo spiega, lo dice anche a voi, c'è una compassione profonda e mi sembra che da questa compassione nasca il bisogno di scrivere, per me il bisogno di leggere, poi anche quello di tradurre. E infatti la parola chiave dei romanzi di Maaza in realtà è il cuore. Lei si interroga costantemente su come reagisce il cuore a tutto questo. E quindi vorrei che tu ci parlassi della compassione e anche del cuore, di questo strano organo che viene descritto con estrema precisione nel suo libro. That's to you. To the great disappointment of my family, I did not become a doctor. But I can write about a doctor in my novels. So I became interested in not only creating Hailu as a doctor, but trying to learn what he might know, trying to understand the biology of ourselves, of this human, this physical thing that we exist in. And I also wanted to write about the tenderness of these bodies that we have. And not only the tenderness, but what makes them move, what makes them go, what is that energy that keeps us moving from day to day. You ask about this compassion, and I think what I have also found in all of my research of all of these different wars and revolutions and horrific moments in history and the present has been this refusal of many people to allow injustices to happen without intervention of some kind. And in Ethiopia, there were people who refused to allow a dead body to remain on the street. They insisted on risking everything to remove those bodies, to give them a proper burial, to respect and honor the lives that those people once had. I think we see that now in Gaza, with all the people who run across the street to try to move somebody who's injured or dead, and they end up injured or dead themselves. This seems to me just a way that we are built that way. We have those pockets of compassion, but compassion is also a form of resistance. And I do believe we have that, and I do believe that those people who have enacted waves of violence that feel incomprehensible, I think those people have killed a part of themselves first before they go to kill other people. So I had to understand that in all the cruelties that I did write, and there are many in this book, in both my books, that I was also writing about those people that refused that. And that helped me with the compassion that I would have for these characters. And even the most horrible characters in here, and there are some horrible ones, I had to render them with compassion because I had to imagine
who they were before they killed that part of themselves. And that goes for, let's say, Fucelli in Il Re Ombra, but also a few characters in Lo Sguardo. Yeah. Il libro avevo questa sensazione forte dei corpi, però c'è anche un altro aspetto dei libri di Maaza che mi colpiva molto, e cioè avevo una sensazione altrettanto fisica dei paesaggi. Quando Maaza descrive quello che sta succedendo ad Addis Abeba nel 74, ci descrive questi compound, queste case ancora, questo insieme di case con al centro una corte dove la gente parla, si scambia informazioni e che diventeranno poi un luogo invece di spionaggio. Racconta le colline dietro Addis Abeba, racconta le vie di Addis Abeba, e nel Re Ombra racconta nello stesso modo i sentieri, gli amba, le piccole case tra le quali all'improvviso arrivano le truppe italiane. E uno dei suoi personaggi dice: tu scrivi una tua frase, devi mandare la memoria alla tua terra. Le mappe le usano gli stranieri. Noi conosciamo il nostro paese. Loro si basano su pezzi di carta inaffidabili per cominciare una guerra. Ecco, tu sei riuscita a descrivere tutto ciò e quindi in qualche modo anche a conservarlo. Ne hai fatto memoria dei paesaggi, memoria dei luoghi. E tra l'altro ci dai anche la sensazione, perlomeno a me fisica, che è importante in un mondo come quello di oggi, che invece è un mondo di rendering artificiali o di accumuli di macerie, tutto il mondo che c'era prima, tutto il mondo che c'era sotto, che c'è sotto. How did you do that? It helped that I have been to these places before. For Lo Sguardo, it was where I grew up in Addis Ababa. It was the house that Tizi lives in, that Hailu lives in, is very much my own home, my own childhood home. The neighborhood also is very similar to what I remembered. Those mountains, it's really interesting. Those mountains in Ethiopia, those areas where Italians fought, making their way from the northern highlands into Addis Ababa. I have been in some of those regions before, so I could describe it, but there was something else that I wanted to get across there. There is a sensation I feel in that place, in these places, that is, I don't feel anywhere else, and I don't know how to describe it. But I was hoping I managed to do a bit of it there. The sky is open. The sun is bright. There is a warmth there. The mountains seem to go into infinity, and they move from the green right in front of you to the darker green, to the blues, until it moves and melts into the clouds. And I said, how can I describe this in a book? How can I do this feeling in words? And I was trying to look at photographs. I was trying to do this, but mostly I was understanding that landscape inspires feeling. And maybe if I could describe the feeling, I could begin to get the geography of it. But in the photographs that I would see of that Italian soldiers made while they were in Ethiopia, there were countless photographs of this landscape, countless photographs. And when they developed those pictures, they were not so big, and they were black and white. So you are not going to get the same effect. It is impossible to get the vastness, the greens, the blues, you can't do it. And yet they were taking again and again and again and again. And I said, they feel the thing that I do.
and they don't know how to express it other than to take this photograph. And they're trying in some way to claim that landscape through these photographs. And they cannot. This is what they want to bring back with them. This feeling, not a geography, but a feeling of vastness, of endlessness, maybe of freedom that I feel there. And they couldn't. The photographs they brought were very poor imitations of this. And I found that also very interesting, that you have these photographs and the struggle to describe this landscape. And I was also struggling with that. But there have been a few places, I suspect also that some of these Italians who are from the mountainous regions of Italy found in Ethiopia something that resembled their homeland also. And that maybe these photographs was an attempt at capturing something else that they missed. Maybe it was an attempt at nostalgia, but everything was a poor attempt. And I this is still something that I am thinking about. But I watched this film, Cristo si è fermato, sì, and in watching that and looking at the village where Carlo Levi had been, it is almost a replica of an Ethiopian village. And so there was a kind of recognition here between, I believe, certain groups, certain Italians that went. But standing between full recognition of the humanity of the people they were there to conquer was this cruelty that refused that. And I think of these photographs almost like that failure to also fully see what is there. You have to remove the camera. You have to remove the lens of fascism that's telling you how to see people. And those photographs, it's reflective of that inability of they could not really see what they wanted to see in Ethiopia. And I'll stop there. Sorry. Non riuscivano a vedere quello che volevano vedere. Ecco, a questo proposito, Maaza, io ti volevo, prima ho iniziato citando una frase di Primo Levi molto breve, ma voglio citarne un'altra perché si lega a quello che tu hai appena detto. Levi dice, scrivendo al suo traduttore tedesco, Heinz Ritt, gli scrive: forse è presunzione, ma ecco, oggi io, 17:45-17, per mezzo suo posso parlare ai tedeschi, rammentare loro quello che hanno fatto e dire loro sono vivo e vorrei capire per giudicarvi. Questa citazione è dal carteggio pubblicato da Einaudi fra Primo Levi e Heinz Ritt. Ecco, tu per fortuna non hai un numero sul braccio, anche se magari dovrai fartene uno dei tuoi avvocati per tornare domani negli Stati Uniti. Però sì, perché così stanno le cose. Tu hai la sensazione che essere tradotta in italiano ti abbia avvicinato a questo paese e agli italiani e alle italiane che lo abitano, e ti volevo anche chiedere che tipo di se hai trovato, tu hai consultato molti archivi privati, archivi pubblici, e in questi archivi hai avuto collaborazione, ostacoli, tu hai tra l'altro allestito un archivio fotografico che si chiama Project 1935-1941, si trova in rete. Ecco, in un'epoca tra l'altro come questa, il nostro presente che è pieno di propaganda, tu parli di memoria e noi siamo, allora e adesso, viviamo in un'epoca di propaganda violenta, di disinformazione, ne ha parlato prima anche Mannocchi e prima ancora Anna Foa con Paola Caridi. Ecco, per scrivere i tuoi romanzi hai dovuto disseppellire memorie sepolte, che sono state in qualche misura gli archivi che hai consultato. Vorrei che magari tu dicessi qualcosa su questo tipo di lavoro
che non hanno fatto in molti, soprattutto venuti. Colgo l'occasione per dire una cosa che non c'entra, però poi non vorrei dimenticarmela visto che tra poco mi faranno segno, che Maaza adesso cura una piccola collana a Venezia che si chiama Afterwards, che sono degli sguardi neri, black gaze, afterwards. La collana si chiama Afterwards, quando non ci sono più parole finalmente arrivano gli sguardi neri a guardare, in questo caso Venezia, perché è una collana fatta a Venezia. Ecco, in che modo tu ti sei relazionata, rapportata qui, con i nostri archivi, con i nostri curatori degli archivi, con i nostri disordinati ammassi di memorie? I had some very interesting experiences in the archives. I lived in Rome for a little while in order to do my research, and I had one experience, and maybe one particular experience, and maybe this will explain. This was not a really bad experience. But I went to La Discoteca di Stato, and I went to the front, and I wanted to look for Mussolini's speeches and any songs that were recorded, anything from this colonial period in East Africa. So they gave me a little paper, and they said, well, please fill out what you would like. So in periodo, fascista, Ethiopia, Eritrea, Somalia, all the words I could think of. And then I gave it to the man across from me. And he looked at what I wrote, and then he looked at me, and then he looked again, and he looked at me, and his eyes got big. And he said, Signora, un attimo, per favore. And he ran in the back. So I'm waiting, and I look, and suddenly there's 3 heads that look out this way. I said, oh my God. And he comes out, and he said, okay. He said, you want this? I said, si, senor, yes. Okay. He goes in the back. He says, okay, here's your office. Please come with me. He puts me in an office. The door is open, and I'm just waiting. And soon I hear some voices behind me. So I turn around, and there is a man with just records and tapes and this way. And he looks at me and keeps walking. I said, oh, I think those are my things, but he's walking this way. So I just wait, and he walks back, and then he walks in finally, and it's someone else, and he says, Signora, I think these are yours. I said, I think so. I think they're mine. Okay. And he sits down next to me, and he does not leave. And he says, I'm so sorry. I'm so sorry of what we did. He said, there are 3 things that I am ashamed of in this country. Mafia, Mussolini. Oh, I forgot the third one. Berlusconi. It was Berlusconi. He said, mi dispiace, signora, mi dispiace. I'm so sorry for this. And he sat there with me while I watched these things, because he did not know what else to do. And I think of that reaction, to the archives and to the research, because I understood immediately, this is an uncomfortable history. This was early in my time on research. I said, wow, okay, I have to be ready now, because they were kind. There were other places that were not so kind.
But they were very kind and really just, I think they gave me things they were not supposed to. They photocopied things. They just said, here, whatever you want, come back again if you would like. And I remember this, it's this discomfort, you know, and that was what, those archives are not just paper. Those archives are not just words. They were instruments of violence and oppression. They were instruments that not only oppressed and killed and enacted violence on East Africans and Libyans, but that violence came back to Italy. It came back to Torino. It came back in the form of fascists that were killing their own people. So violence does not ever stay contained. I mean, we are seeing this now from Gaza, you know, to Yemen, to Lebanon, to Syria, to the United States where people are disappearing, to El Salvador where these prisons, I think it's El Salvador, where these prisons are now filling up with innocent people, with these detention centers that will be, I believe, springing up in different parts of the world. Violence never stays contained because it kills and chews through the people that are trying to enforce that on others. So those archives were breathing. They were memory with bones, in a sense. They were not buried yet. They haven't been fully buried yet. The ghosts are still alive in Italy. And I believe those people in that discoteca di Stato, they felt it, even if they didn't understand what it was immediately. And that man, in apologizing to me, but also in not wanting to leave my side, in that time I was there, was trying to remove those ghosts for himself. And we are caught, we are trapped in this world that violence has created now. And I think often about what it will take to break it, because it will break one day. But the question is, what can we do to ease some of the damage that is happening? And I've begun to understand that it is in these communities that we form together, whether it is through direct contact, but it's also in the books that we read, in the conversations that we have. I think books create communities, and those can be global, so that we are part of a collective of fighters for justice, because we continue to insist that the imagination stays free. I want to say something about, I'm living in a country that is trying to erase certain words from our vocabulary, because they think that in erasing those words, they will change our behavior. And I spoke recently with some students of mine. I said, you are all young writers, and now we are being confronted with limited language. There are certain words we cannot write anymore. And what do you say to that? And I was inspired by what they told me, because they thought I was naive for asking this, because they said, well, Professor, they can take the words away, but they cannot take the concept away. And we will know it. And I think that is true, but I also think the fight is for the other generations that don't know these words yet, that we have to instill this vocabulary for justice, this memory for resistance still. Maaza, avrei tante cose da dirti, da farti dire ancora, mi piacerebbe, non posso. Chiudo con 4 versi di Mahmoud Darwish e poi do la parola al pubblico.
C'è un pirata là che mi guarda. Ma a me i pirati mi piacciono, però Mahmoud Darwish scrive: La speranza è il titolo. Alla base della collina, qui, davanti al tramonto e all'aggressione del tempo, tra le ombre spezzate del giardino, facciamo quello che fanno i detenuti, quello che fanno i disoccupati. Coltiviamo la speranza. La traduzione in questo caso è di Lamsumi Mohamed e Egisto Volterrani. Ecco, adesso ricominciamo. Se vuole alzare la randa, noi prendiamo il mare. Diamo la parola al pubblico. Chi vuole dire o domandare? Abbiamo ancora 7 minuti. Buonasera, innanzitutto grazie per l'intervento molto, diciamo che fa sentire ancora più comunità in un evento che comunque penso miri soprattutto a quello. Una delle parole che mi è parso di capire che sono state tolte dal dizionario americano sono le parole che riguardano il colonialismo, se non sbaglio, che è proprio quello anche in cui ci siamo imbattuti questa sera. Volevo sapere come questi archivi che sono ossa, come possiamo riuscire a dare carne a queste ossa degli archivi per appunto tenerli vivi, tenerli più vivi che semplici fantasmi per le generazioni future che già comunque consultano poco o comunque riescono ad imparare poco dal passato, anche in una nazione come la nostra, dove comunque molto spesso le ore di storia o del nostro passato si studiano poco anche nelle scuole superiori. Grazie mille. I have really become convinced that the ways that we begin to resist it will start in those very small ways, those common ways. In the United States, if you have noticed, there have not been many manifestations. But what we are starting to do is to speak, to talk, to do these things that they are trying to, I think they will try to stop at some point. What are those small daily acts of resistance that you can do to keep this history alive? Is it telling somebody that does not know it? Is it pointing out a stereotype? Is it exchanging a smile, recognizing the presence and the humanity of a refugee or a migrant that you see on the street? How many times have we walked by vendors who are selling those purses or whatever it is, and we completely ignore that those are human beings that have often gone through hell to get here and are probably still struggling? Do we recognize their humanity or just keep walking by? There are small acts of justice, I think, that we could do that could have a ripple effect far greater than anything we know. But you don't have to be in the archives to challenge those archives. It could be just as simple as a nod and hello, how are you, to someone walking by. Ci sono altri? Grazie molte. Volevo chiedere se questo libro è pubblicato in Etiopia, è stato presentato, è diventato un libro di riferimento come meriterebbe. Grazie. The book is available. The books are available in Ethiopia, not in translation, but they are there and then they sell out. I donate to libraries and they get stolen from the libraries. So they are there, but it's people are reading them, and it's a way for a younger generation, especially
during the time of the 70s, during the time of Sotto lo sguardo del leone, there are children who have grown up with parents that experienced that revolution, and they were never able to speak to their parents about it because of what happened to them. And many of them have reached out to me and said that after they read the book, they finally understood the questions they could ask their mother or their father. I've had people tell me that they never speak to their parents about this history, but, for example, someone said, my father calls me on the phone, or called me on the phone when your book came out, and every phone call was me reading a chapter of your book, of Sotto lo sguardo. And finally, at the end of the book, he said, everything Dawit did, I did. That was me. And that was the first time that this daughter understood her father for the first time. Sorry, Dawit è uno dei personaggi, è uno dei due figli del medico di cui parlavo prima, che ha 18 anni, giovanissimo all'epoca, sta finendo le scuole superiori, iniziando l'università. Mm-hmm. Thank you. Intanto buonasera e grazie. Volevo sapere, durante la sua ricerca delle fonti storiche, storiche, dei fatti realmente accaduti, lei ha avuto modo di conoscere Angelo Del Boca? No. See, I had the great honor to meet him actually in Torino. I met him in Torino, my first time here at the Fiera. And it was wonderful because I had read his books, I had read all of them, and to speak to him about, at that time it's Lo Sguardo, it was really an immense honor, yes. Buonasera. Senta, volevo chiederle, lei ha scritto romanzi sull'Etiopia del passato praticamente. Come vede invece oggi l'Etiopia? Dove sta andando? Che cosa ne pensa? I think it's a difficult situation in Ethiopia. The people of Tigray have not received justice. The levels of violence there have been horrific. But Ethiopia does not have a history of speaking of its past as well. There is no mechanism to address human rights abuses. And I don't know what will happen. Usually the pattern is all of that gets buried. And then a few years later, something else, another war will burst out, and people are shocked by that violence. And we don't realize that one buried violence leads to another. This war in 2020 was a result of other violences and other wars and other pains. And people inflict now based on what happened in the past. I don't know what will happen. It breaks my heart. It really does. But there has been no justice yet. And that war, the violence has spread to Amhara and Afar and other regions, and people are still suffering. And now we have Sudan, and the Sudanese are trying to find refuge in Ethiopia. And it's a difficult situation. Buonasera, grazie. Io volevo chiedere quanto secondo lei si sta ponendo l'attenzione sullo sguardo femminile come punto di vista privilegiato delle violenze, delle guerre, un'esperienza anche incorporata, no? Perché forse se abbiamo fatto quei pochi conti che abbiamo fatto con la violenza del passato, li abbiamo fatti forse dal punto di vista maschile.
Sì, sì. Thank you for that. The stories of war that have been told have often been stories of men. Once in a while, we'll hear about one woman, but we hear about that woman as if it's the only woman from that time or that region. The stories of war have been used to emphasize, to develop a kind of masculinity, a way to connect power with male aggression, and also then to connect those with the identity of a nation, so that a nation is defined by its wars. World War I, World War II, the War of Unification. We have all of these different wars. Independence. Yes, we have all these wars to describe a nation. But sometimes I wonder, what would it mean if instead of using wars as a way to keep time, we started looking at the spaces in between those wars as a way to keep time? And the war is actually a rupture in time and a rupture in a nation's identity, rather than the creation of a nation's identity. Who would we be paying attention to if we then looked at the spaces in between wars as the real nation? And I think that would be women. I think those would be the community builders rather than the destroyers or the invaders or the fighters. Maybe we would have statues then of bakers, of people who kept other people alive, as opposed to those who killed others. But we count time through marks of aggression in a nation and in a world. We're doing it now. We live in a different era because October 7th happened, because a kind of aggression happened. And we will count the next shift in time, which we are right now, because of another aggression. And all of this is led by men or women who want to act as men, women who want to be as aggressive, want the same place as men, but that does not mean to fight for a world of justice. They want to be part of a hierarchy. They don't want to destroy the hierarchy. And I don't know, but we are moving into another era right now. And again, it's led by men and women who want to be part of that power. Grazie. Dobbiamo lasciare. Grazie mille. Grazie a voi.